Right, Nana. Good morning to all. So today topic is vectors. In that vector concept, magnitude of a vector. Magnitude of a vector. So how to find magnitude of a vector? So very detailed we have to discuss today. Okay. Nana. First, what is meant by magnitude? Magnitude means numerical value. Numerical value. Nana. Physical quantities and its measurements concept lo manam every physical quantity can be written in terms of numerical value into unit. Numerical value into unit. Nana. If that physical quantity is vector type of quantity, definitely it can be written in terms of numerical value into unit in the along with the direction. Numerical value and the unit along with the direction if it has unit. Okay, along with the direction. So here vector quantity has both magnitude and direction. Both magnitude and direction, right ma? Vector quantity has both magnitude and direction, and of course it have to follow the laws. Later we will discuss that, but today topic is every vector quantity has both magnitude and direction. So how to find magnitude of that vector quantity? Okay, now I am trying to make you to learn how can you find the magnitude of vector quantity. Okay, how can we find the magnitude of vector quantity? That is the today concept. So every vector has both magnitude and direction. That's why vector can be represented in terms of magnitude and direction. Okay, that's why you can find the magnitude of vector how. Okay, that is our concept today. So every vector can be represented like numerical value into unit. This numerical value is nothing but here magnitude. So how to find that numerical value? Why we have to find that numerical value? Because of, for example, representation of vector. How can we represent the vector? Representation of a vector. Already you know that. Okay, representation of vector. You know that in one dimension it can be written as, for example, force vector, F bar vector along x direction only it has means, for example, 20 I cap. Here 20 I cap. 20 I cap newtons. 20 I cap newtons. No. Here 20 is the magnitude, I is the direction, Newton is the unit. I indicates the direction, Newton is the unit, and 20 is the magnitude of that vector. Okay, right. For example, this F bar can be represented like this: 20 I cap plus 30 J cap newtons. Okay, but here what is the magnitude? Along x direction 20 magnitude, along y direction 30 magnitude, but what is the magnitude of the force vector? How much? So that should be find out. Okay, అది ఎలా find out చేస్తారో now you have to learn. Okay, done. అది మన కాన్సెప్ట్. For example, in 3-dimensional, the same force vector can be represented like this: 2 and 20 I plus 30 J plus 3K, like that. Here along x direction magnitude 20 none, along y direction magnitude 30, along z direction magnitude 3. But what is the entire total magnitude of force vector? That means how many newtons are there? So any newtons on the force vector find out by magnitude concept. Okay na? So అలాంటి ఇప్పుడు magnitude 1 dimensional లో ముందున్న నంబరే magnitude. మరి వాట్ అబౌట్ 2-dimensional 3-dimensional వెక్టర్ ఇస్తే ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? వెరీ స్మాల్ టాపిక్, జస్ట్ I can explain and I can give the some more examples. Okay, right. Now come to the topic. So simply we can write magnitude means numerical value. Okay, magnitude means numerical value. Then magnitude of vector means numerical value
of a particular vector. That means the quantity of that vector how much. Okay, quantity of that vector how much. Okay, right, Nana. In 1D, simply I can make you in 1D, one dimensional. Okay, one dimensional. Nana, magnitude of vector denoted by, for example, if a bar is a vector, if a bar is a vector quantity, okay na, if a bar is a vector, then its magnitude is, then modulus a bar is a magnitude of that vector, magnitude of that vector. Understand? So this is the representation of the magnitude. So if a bar is a vector, then modulus a bar is a magnitude of that vector. Clear? Okay, right. For example, one more example. So let us take. Okay, and if no no, if f bar is a vector, if f bar is a vector, okay, f bar is a vector, then modulus f bar is a magnitude of f bar. Am I right? Magnitude of f bar. Clear? And let us take one more. If acceleration vector a bar is a vector of acceleration or acceleration vector, then modulus a bar is a magnitude. Okay, modulus a bar is a magnitude. Okay, right. One more we can write for our convenient. So if v bar is a vector, if v bar is a velocity vector, am I right? If v bar is a vector, then what is the magnitude? Magnitude representation I am asking. What is the representation of magnitude? Then modulus v bar is a magnitude. Magnitude of that v bar. Modulus v bar is a magnitude of v bar vector. Okay, clear? So now if they are giving if they are giving in the question magnitude, means it is the modulus. Nana, అయితే books లో printing లో మనకి of course sometimes modulus f bar ఇవ్వచ్చు, లేదంటే bold letters simply f bar, f like that. Okay, this one or this one, it is the magnitude representation. Here a or modulus a, magnitude representation means on the top there is no arrow mark, that is the magnitude. పైన యారో ఉంటే వెక్టర్ అన్నాను, యారో లేకుండా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఇస్తే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్, మాడ్యులస్ ఆఫ్ వి బార్, మాడ్యులస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏ బార్, లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద వెక్టర్. అలా కాకుండా జస్ట్ ఎఫ్ ఏ ఇట్లా సింబల్స్ ఇస్తే దట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. అదర్వైజ్ మాడ్యులస్ ఇచ్చేసి వెక్టర్ లోపల ఇస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, హియర్ దెన్ here v or modulus v bar is a magnitude. Clear? This is the representation of magnitude. That is the representation of magnitude. Next, so ఈ magnitude form ని ఎలా find out చేస్తామో చూద్దాం. Let us see. Okay, done? Right. Now, okay. Right, man. So in one dimensional, let us discuss one dimensional, two dimensional, three dimensional vectors. In one dimensional, I am taking the example. In one dimensional, if right, if a bar is equal to x I cap, this is the vector in one dimension along x direction. I is the unit vector and j cap is the unit vector, k cap is the unit vector. In previous class lo manam I cap, j cap, x cap, that means k cap unit vectors, representation vector notation anta completed. So now come to the point. A bar is equal to x cap. They are asking for suppose modulus a bar is how much? Modulus a bar is how much? Nana, simple formula, square root of simply modulus x means along x direction, along I cap means along x direction, that value is x, for example. So here modulus means x square, that component square. So now we get that a bar is equal to just x. Okay, understand? A or a bar equal to, that means modulus a bar. This is the magnitude, means mundunna number. Okay, one dimensional. For example, see example in one dimensional, b bar is equal to 2 I cap.
Then what is the modulus b bar value? Just 2. Am I right? Root 2 square, root 2 square, that equal to answer 2. Clear? Next, c bar is equal to, for example, 10k cap. Okay, z direction 10k cap. Modulus c bar is equal to, that value is root of 10 square is equal to 10 only. For example, velocity vector v bar is equal to minus 5 I cap, for example. Now tell me then what is the modulus v bar square root of minus 5 whole square. This is equal to, we get the plus 5. Am I right? Plus 5. You can understand one thing. Right, next. One more example I am giving. So I can try to give the one more example for you, for your understanding. One more example. Okay, right now. So in one dimensional only you can try to say the answers. So acceleration vector a bar is equal to acceleration minus 2.5 I cap. Acceleration vector a bar equal to minus 2.5 I cap. Then they are asking what is the modulus, magnitude of the vector. Magnitude of the vector means modulus of a bar. Modulus of a bar, nothing but a, is equal to, what is the value? Square root of minus 2.5 whole square. Nothing but 2.5 only. Am I right? Next, one more example. F bar is equal to 6j cap. Then what is the modulus f bar? Means magnitude of vector f bar is equal to f is equal to square root of, itla represent cheyochu, ila represent cheyochu. That's why square root of 6 square only. Okay, the answer is 6. Clear? And if you can understand, here positive value, here positive value, here also positive value, here also positive value, here also positive value, here also positive value. That means what? Magnitude of vector is always positive. Always positive. Magnitude of a vector is always positive. Clear? Always positive. One dimension completed. Okay, clear? Whatever it may be the value, vector is given in one dimension means I along I or along j or along k, any direction. ఒక డైరెక్షన్ లోనే ఇస్తారు, అది I అవ్వచ్చు, j అవ్వచ్చు, k డైరెక్షన్. దట్ మీన్స్ along x డైరెక్షన్, along y డైరెక్షన్, along z డైరెక్షన్, ఏది ఇచ్చినా సరే సింపుల్ దట్ వన్. క్లియర్? నౌ కమింగ్ టు ది టూ డైమెన్షనల్. So vector in two dimensional vector I am trying to write. So in 2D vector, that means two dimensional, if I can write the vector, if a bar is equal to, right ma, see, if a bar is equal to 2i plus 3j, it is the vector. 2i plus 3j, that is the vector. Clear? Now find, the question is find, let us write the value. So if a bar is equal to x I cap plus y j cap, otherwise no need to write this one. This one you can write, it is very easy to understand. If a bar is equal to ax I cap plus ay j cap, this is the a bar vector, let us consider. Then find, the question is then find modulus a bar. Modulus a bar means magnitude of vector a bar. Okay, we can find that. Now modulus a bar is equal to square root of I component square plus j component. That means ay square plus ax square plus ay square. That's it over. Okay, let us do examples. So example 1. Tell me, if a bar is equal to 2i plus 3j, a bar is equal to 2i plus 3j, modulus find, question is find modulus a bar or magnitude of a bar vector. Magnitude of a bar vector. The solution. So given vector is a bar is equal to 2i plus 3j. A bar equal to 2i plus 3j. Now modulus a bar is equal to how much? Root of 2 square plus that 3 square. So modulus a bar is equal to root of 4 plus 9. Clear? Root of 4 plus 9.
That's why modulus a bar is equal to root 13. That's it over. This is the magnitude of a bar vector. Understand? Right now, one more example let us discuss. Example 2. If f bar vector is nothing but minus 2i plus j cap, minus 2i cap plus j cap. ఇది f bar vector ఇచ్చారు. Find the magnitude of vector. Find the magnitude of a vector f bar. Simple. ఇలా అడిగారు క్వశ్చన్. Find the magnitude of a f bar. Question is asking like that. Okay. Right. Given vector is given that f bar is equal to minus 2i plus j. They are asking modulus f bar means magnitude find out చేయమన్నారు. Modulus f bar square root of minus 2 square plus 1 square. Minus 2 square plus 1 square. So modulus f bar is equal to square root of 4 plus 1. Okay. 4 plus 1 how much? Root 5 units. Root 5 units. Okay. Root 5 units. That's it. Positive value only. Here also positive value. So numerical value magnitude of vector is always positive. Magnitude of vector is always positive. Right? No. This is the two-dimensional vector. For example, in 3-dimensional, if any vector is represented in 3-dimensional, okay, let us go to that one. Okay, right, ma? Right, Nana. So let us discuss in 3-dimensional. That means if any vector is given in 3-dimensional, right? See, right? If okay, if for example a bar is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. I cap it shows the along x direction, shows the y direction and z direction. So anyhow vector is represented like this, then magnitude of a bar, how can we find magnitude of a bar vector? Okay, the answer is modulus of a bar is equal to square root of previous log, square root of ax square plus ay square plus az square. That's it. Okay, ax square plus ay square plus az square. Okay, let us do an example problem. Okay, done ma? Done. Let us do one example problem. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్ గా ఇక్కడ ఇస్తున్నాను కొన్ని. ఈ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ సంబంధించినటువంటి ఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దట్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ కి సంబంధించినటువంటి 25 to 30 ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ప్రాక్టీస్ షీట్ లాగా మన ఆల్ఫా ఫిజిక్స్ అకాడమీ అని ప్లే స్టోర్ లో ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఆల్ఫా ఫిజిక్స్ అకాడమీ ప్లే స్టోర్ లో యాప్ ఉంటుంది. ఓన్లీ మోస్ట్లీ ఫౌండేషన్ కోర్సు అంటే 6th క్లాసు 7th క్లాసు 8th 9th 10th స్కూల్ ఫౌండేషన్ కోర్సు. ఆఫ్ కోర్స్ నీట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివే వాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా బేసిక్స్ కోసం మీకు ఎవరికైనా సెట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే సజెస్ట్ చేయండి. మన ఆల్ఫా ఫిజిక్స్ అకాడమీ ప్లే స్టోర్ లో ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఆ యాప్ లో కాన్సెప్ట్ వైజ్, దట్ మీన్స్ సబ్ టాపిక్ వైజ్ మీకు మార్క్ టెస్ట్లు అండ్ ప్రాక్టీస్ షీట్లు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ క్లాస్ విన్న తర్వాత మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ కి సంబంధించినటువంటి 25 to 30 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక ప్రాక్టీస్ షీట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు మన యాప్ లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రాక్టీస్ షీట్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, రైట్ మా. సో ఇన్ 3-dimensional example 1, let us do example 1. Okay, if a bar is equal to 2i plus 3j plus 4k, this is the vector. 2i plus 3j plus 4k, that is the vector. Question is find modulus a bar. Find modulus a bar అంటే magnitude of a bar find out చేయండి. So
solution. How, like given so a bar vector is 2i plus 3j plus 4k. Modulus a bar is equal to how much? Root of 2 square plus 3 square plus 4 square. Clear? 2 square plus 3 square plus 4 square over. The answer is over. Root of 2 square means 4, 3 square means 9, 4 square means 16. We can add those all. Okay, right now 16, 4, 20, 29. Root 29. Root 29. If it has perfect square, then we can get the value. So write modulus of a bar. One more example we have. Okay, right, one more example. If f bar is equal to force vector, I am giving f bar is equal to minus 2i cap plus j minus 3k. This is the force vector given. So find the magnitude of force vector. Find magnitude of f bar. Find magnitude of f bar. No. So magnitude of f bar is equal to square root of, am I right? Square root of minus 2 whole square we can write, including sign, plus j in front means 1 is there only, 1 square, plus of again minus 3 square plus 1 square minus 2 square. So this is equal to square root of 4 plus 1 plus 9. Okay, 10 root 14. So this is equal to root 14 units magnitude. Understand? So vector 1 dimension ఇచ్చిన, vector 2 dimension ఇచ్చిన, vector 3 dimension అంటే along the straight line vector, along that means in the plane and space. So 2 dimensional అంటే mostly we can call it as plane. 3 dimensional ఇస్తే స్పేస్ లో ఉండేటటువంటి వెక్టర్, దట్ మీన్స్ ఇట్లా ఎయిర్ లో ఉండేటటువంటి వెక్టర్ 1 dimension x డైరెక్షన్, y డైరెక్షన్, z డైరెక్షన్, ijk లో ఇస్తారు మనకి. 2 dimensional అంటే ij or jk or kj, దట్ మీన్స్ xy లో ఇస్తారు లేదా yz లో ఇస్తారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఒక వెక్టార్ ఇస్తే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది మనకి వెక్టార్ క్యాలిక్యులేషన్ లో బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అసలు వెక్టార్ క్యాలిక్యులేషన్ లో బేసిక్ గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఒక వెక్టార్ ఇస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో బేసికల్ గా అది రావాలి. ఇక ఆ తర్వాత వెక్టార్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అంతా రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ పార్ట్, వెక్టార్ అడిషన్ ఎట్లా, సబ్ట్రాక్షన్ ఎట్లా, రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఎట్లా, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ 1 by 1 సబ్ టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. Okay, right. So finally we conclude that finally I am giving the clarity about all things. So finally you remember that magnitude of vector means numerical value that is always positive. So we conclude that if a bar is a vector, if a bar is equal to ax I cap, then modulus a bar is equal to how much, Nana? Root of ax whole square, then we get the ax only. Understand? Clear? Right. Next, if a bar vector is equal to ax I cap plus ay j cap, then modulus of a bar is equal to square root of ax square plus ay square, ax square plus ay square. Okay, after simplification we get that value. Okay, right. Next, third one, if a bar vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Okay, ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Then what is the magnitude of vector? This is equal to square root of tell me, ax square plus ay square plus az square. After simplification we get the positive. Here we get the positive value because of square root లో స్క్వేర్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, డన్. ఇది వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్. Okay, right. Now some examples I am giving here, you can try to do. Okay, for example, if s bar displacement vector is equal to 2i minus k, find s bar, magnitude of s bar. Okay, next one more, if momentum is also vector, momentum vector p bar is equal to I plus 3j. Okay, then find modulus p bar vector.
మోస్ట్లీ మనం సమ్స్ అన్నిట్లో ఎక్కువ యూజ్ చేసేది నాన్న ఫోర్స్ వెక్టర్. ఎక్కువ మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలో యూజ్ చేసేది ఫోర్స్ వెక్టర్. దట్స్ వై f bar is equal to I minus j plus k. So find f bar, modulus of f bar means magnitude of force vector. Okay, right నాన్న. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మన ఆల్ఫా ఫిజిక్స్ అకాడమీ ప్లే స్టోర్లో యాప్ ఉంటుంది. మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ షీట్ కావాలంటే యూ కెన్ గో త్రూ దట్ అవర్ ఆల్ఫా ఫిజిక్స్ అకాడమీ ప్లే స్టోర్లో యాప్. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో థ్యాంక్ యూ.